All set, I'm ready to go live. Mic check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good morning, people. Hopefully, your day is going well. Near and far, wherever you are, I hope you're doing pretty fine. I'm your host Hassan Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're going to discuss about our previous article, which was about attestation. And is it always necessary to get the attestation done? Because this ancient and unnecessary system is leading people to think. And public administration experts say it is absolutely unnecessary and this system is. So we're going to discuss about that and কে কোথা থেকে বলছেন কেমন আছেন কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য খোলা রইল সো উইদাউট ফার্দার ডিলে আমি চলে যাব সরাসরি ডিসকাশনে and I would like to call our esteemed member Miss Habiba to join in the conversation. So Miss Habiba, how's the weather today? How are you feeling today overall? Sir, the weather is quite hot, and sir, I'm not very well. Um, and I think uh, humidity is very. Yes, the humidity is quite high. It's 32. It's 32 and it Yes, feels sir. like more than 40, I think. Nowadays, it feels like Yes, 38. sir. And that is why I think we are having this eating issue or something like that. Because normally, I think Yes, sir. those who are living in the desert area, they have temperature over 50 or 60, but they don't sweat much like we do because we are living in a humid place. Okay, so we were reading about attestation in our previous article. So, uh, do you know the history of attestation? Where did it come? Like, why was the attestation started at the beginning? Uh, yes, sir. I know some information. Um, last our passage, I know something about that. Uh, um, at the early time in Bangladesh when স্যার ফটোকপি মানে এই যে ফটোস্টেট করা যায় এটা স্যার ইয়াটা কি People used ইংলিশটা to হচ্ছে আমি photocopy. Photocopy. This is called photocopy. yes there are not availability of photocopy or photocopy machinery. That's why people Used to had submit. to yes sir used to submit their copies by uh, handwriting, and then they need to attestation to prove it actual this paper was actual or real. Authentic, yes. To judge the authenticity, the signature and seal of first class cadet officer was needed back then. But Yes, do you think this system is an archaic one? yes sir. Nowadays people photocopy is available, and people can find their original paper in online, and that's why I think this is a archive method. Yeah, obviously. Nowadays everything is what do they say online, and you can what do they say verify the authenticity of any document in online, especially the government ones, such as your education certificates or job experiences and everything, because email, mobile numbers are all given in the CV. So it is definitely easier to judge than what do they say uh, doing attestation. And now there has been a trend of what do we say copying the signatures and faking or forging seals. So do you think this is what do they say yeah necessary, faking the uh, signatures and forging the seals? Why people are doing this? uh, yes sir, actually in my uh, perspective attestation is a archaic system, but uh, from the early age from early age to now,
it is a trend. That's why people. That's why different organization wants the attestation. That's why people or job seeker have to do it. But nowadays, I think this is not necessary. People cannot find a highly gadgeted officer all the time. Mm, so they forge a signature and seal. Okay, so what kind of hassle what we say, especially the job seekers, are facing during attestation? Are you aware of that? Sorry, sir, I can't What get kind of you. hassle or harassment the job seekers are getting or facing when they are trying to attest their papers? What kind of harassment or what kind of hassles? Uh, Most of the job seeker are having to go through attestation hassle. Some face harassment also. Uh, they After going to first class gazetted office, they don't agree to attest document without uh, prior familiarity. Yeah, obviously, because attestation means you know that person, and if that person is involved in some kind of what do they say, illegal activities, or if he or she is caught, then who attested him or that person would be responsible, right? So I Yes, think sir. that's the case. Also, there is a case that sometimes, like as we have read in the article, that the job seekers need to attest their papers every now and then. Suppose there are job exams every week, so lots of paper needs to be attested. So is it a hassle for the officers too, the first class gazetted officer? Is it a harassment for them too? Do you think? Yes, sir. I think it's a harassment for the job seeker and hassle for the gazetted officer. Perfectly said. Yes. Yes, because they are also tired of signing so many papers every now and then. Yes. So there is a Yes, sir. huge crowd in the area, because in 10 or 20 years back, when what is the education rate of our country was a little bit down, and people were more interested in in investing in agriculture or business. That time the attestation was, what do they say, sufficient for the officers to manage. But nowadays, what do they say? More than 2 or 3 million people are trying to get jobs. They're seeking jobs, so it Yes. is, what do they say? Not only difficult but also almost impossible to attest every one of them. What is going in a proper way. So Yes. that's why I think they're making fake sales and what did they say? Forging sales and faking signatures. Anyway, Yes, sir. so yes, yes. So I do agree you with you. yes. Do you agree with the public administration experts that this old system should be scrapped? Yes, sir, I agree with you, and I agree with the uh, administration. Because of this hassle and harassment, maximum student or job seeker get their documents attested by agent, uh, or many job applicants or student are forced to make fake seal or and forged signature. So I think. Uh, mm, so I think attestation is absolutely unnecessary, and it should be scrapped. Okay, thank you so much for your opinion, and have a nice time. And enjoy the rest of the session. Thank you, sir. You're welcome. So that ends our conversation and discussing about attestation, and we have reached to the conclusion that this old and archaic system should be scrapped. So okay, so আমরা একটু vocabulary সেকশনটাতে চলে যাই, একটু দেখি আমরা। ওকে, তো স্ক্র্যাপ এটার মানে, দ্য ওল্ড সিস্টেম শুড বি স্ক্র্যাপড, প্রথমেই ছিল স্ক্র্যাপড, বাতিল। বাতিল করতে হবে। তারপর যে শব্দটা আছে হ্যাসল,
হাসেল মানে কি? ঝামেলা। আর হ্যারাসমেন্ট? হ্যারাসমেন্ট মানে হচ্ছে স্যার হয়রানি? হয়রানি। জি স্যার, ইয়েস। হয়রানি। তারপর হচ্ছে signatures using fake seals and or resort to agents. Resort to, what is the meaning of resort? শরণাপন্ন হওয়া। শরণাপন্ন হয়, yes, absolutely correct. তারপর হচ্ছে আর্কাইক একটা শব্দ ছিল, ARCHAIC, সেকেলে অথবা সেকেলে প্রাচীন। বা প্রাচীন, এটা। হুম। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে, ওকে, ফরজ মানে কি? জাল। ফরজ হচ্ছে জাল করা, জালিয়াতি করা। জি ফর্জড স্যার। মানে হচ্ছে জাল, ফর্জড সিল হচ্ছে জাল সিল। আরেকটা মানে হচ্ছে কি, ও, ফর্জ মানে হচ্ছে ওই যে কি বলে এটাকে, গঠন করা টাইপের হয় বা বানানো। বিশেষ করে কামারের চুলাতে লোহাটা কি করা হয়, লোহাটা ফর্জ, লোহা দিয়ে পিটিয়ে ফর্জ করে বানানো হয়। পিটিয়ে ওটা হচ্ছে একটা হাতিয়ার তৈরি করা বা একটা যন্ত্র তৈরি করা হয়, সেটা হচ্ছে ওই ফর্জ করা বলে এটাকে। কামারশালায় কোনো কিছু তৈরি করা, ঢালাই করা বা ছাঁচে ফেলে, এটাকেও বলে ফর্জ। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে, let's see, হুম, illustration now and then। আচ্ছা, প্রায়র শব্দটার অর্থ কি? প্রায়র টু সাবমিটিং এ জব অ্যাপ্লিকেশন। পূর্বে স্যার, পূর্বে। পূর্বে, yes, absolutely correct. ফ্যামিলিয়ারিটি মানে কি? পরিচিতি। পরিচিতি, yes, you got it right. তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে অফ দ্য হুক, মোস্ট অফ them remained off the hook। স্যার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ধরাছোঁয়ার বাইরে। ম্যান্ডেটরি, বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক। তারপর হচ্ছে রিনিউ, নবায়ন করা। নবায়ন করা। ব্রোকার, দালাল। okay, absolutely correct. On condition of anonymity, এই ফ্রেজ, স্যার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। নাম প্রকাশ না করার নাম শর্তে। নাম না করার শর্তে। জি স্যার। কন্ডিশন আছে না, কন্ডিশন মানে হচ্ছে শর্ত। Okay. জি স্যার। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ল মেকার। স্যার যিনি আইন প্রণয়ন করেন। আইন প্রণেতা, yes, you got it correct. তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন। Verification, স্যার খতিয়ে দেখা বা যাচাই করে দেখা। জি স্যার, খতিয়ে দেখা। জি স্যার। হুম। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রেন্ড, TREND, স্যার ঝোঁক। ঝোঁক, yes, absolutely correct. পাবলিক অপিনিয়ন, স্যার জনগণের মতামত আর কি। জনগণের মতামত। জনমতামত যেটা। ওকে, দ্যাটস রিয়েলি গুড। ওকে, তারপর হচ্ছে হ্যান্ড রিটেন ডকুমেন্টস। স্যার হাতে লেখা আহ, কাগজপত্র। কাগজপত্র, yes. ইউজলেস, ইউজলেস মানে স্যার আহ, খুবই সহজ বাংলা, কিন্তু স্যার আমি ইউজলেস মানে যেটা দরকারি না, উপকার কোন রকম, অপ্রয়োজনীয়, মানে অদরকারি। ফেলে দেওয়ার, অপ্রয়োজনীয়। জি স্যার। ইয়েস, ইয়েস। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে রিথিঙ্ক, দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান রিথিঙ্ক দ্য নেসেসিটি বেসড অন পাবলিক অপিনিয়ন। জি স্যার, আবার বুঝলাম রিথিঙ্ক, না স্যার আমি। রিথ শব্দ, রিথিঙ্ক হ্যাঁ, মানে স্যার পুনরায় চিন্তা করা। পুনরায় চিন্তা করা বা বিবেচনা করা, যেটা, এটা হয়। জি স্যার। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি টার্ম, সেটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল, হ্যালো স্যার। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। হ্যালো। জি স্যার। স্যার আমি অর্থটা ঠিক মনে করতে পারতেছি না আর কি। অতিরিক্ত সচিব, বলছিলেন আপনি। অতিরিক্ত সচিব। জি স্যার, অতিরিক্ত আরেকটা ছিল জি হচ্ছে স্যার। যুগ্ম সচিব। এখন যুগ্ম সচিবটা এটার সাথে যায় কিনা আই এম নট শিওর, বাট এডিশনাল মানে তো আমরা জানি অতিরিক্ত, রাইট? জি স্যার। এটা হচ্ছে, জি স্যার। জি স্যার। ওকে। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলা আছে। পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে কি? উম, জনপ্রশাসন। জনপ্রশাসন, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। সো মোটামুটি এখানকার যত আর্টিকেল রিলেটেড যে ওয়ার্ড গুলো ছিল এগুলো আমরা সব টাচ করেছি। And I think we're going to find an interesting one for the next article.
এবং দেশের একটা প্রান্তে বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে কিন্তু ভালো বন্যা হচ্ছে। সো লেটস সি জি বন্যা স্যার। রিলেটেড আমরা কতটুকু আর্টিকেল পাই। আবার ইউটিলাইজিং ওয়াটারওয়ে নামে একটা আর্টিকেল পেয়েছিলাম, সেটা দেখবো। সো আশা করছি আমরা একটা ভালো সুন্দর আর্টিকেল পেয়ে যাবো আগামী দিনের জন্য। সো আমাদের ইউটিউবে যারা দেখছিলেন এতক্ষণ তাদেরকে একটু বিদায় জানিয়ে দিই, তারপর ম্যাম আপনার কাছে আসছি। সো গিভ মি আ মোমেন্ট। সো যারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন, থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ আস। হোপফুলি উইল বি ব্যাক এগেইন উইথ আ নিউ সেশন in Saturday. So till then, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। Take care of yourself and have a nice week.